Inspire me. اليوم يا جماعة اخترنا لكم un best-seller très connu اسمه A to be great de Richard St. John. Autrement 8 points pour devenir grand. Dans ce best-seller, Richard St. John a interviewé plus que 500 personnes qui ont réussi. Il a passé 7 سنين يحضر في الكتاب هذايا وخرج الخلاصة اللي فيه 8 مراحل ولا 8 étapes pour réussir dans sa vie. واخترنا لكم l'intervention نتاع l'auteur هذايا, l'auteur du livre Richard St. John, qui est une intervention de TED Talk. This is really a 2-hour presentation I give to high school students, cut down to 3 minutes. And it all started one day on a plane on my way to TED, 7 years ago. And in the seat next to me was a high school student, a teenager, and she came from a really poor family. And she wanted to make something of her life. And she asked me a simple little question. She said, "What leads to success?" And I felt really badly because I couldn't give her a good answer. So I get off the plane and I come to TED. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. So why don't I ask them what helped them succeed and pass it on to kids? So here we are, 7 years, 500 interviews later, and I'm going to tell you what really leads to success and makes TEDsters tick. And the first thing is passion. Freeman Thomas says, I'm driven by my passion. TEDsters do it for love, they don't do it for money. Carol Coletta says, I would pay someone to do what I do. And the interesting thing is, if you do it for love, the money comes anyway. Work. Rupert Murdoch said to me, it's all hard work. Nothing comes easily, but I have a lot of fun. Did he say fun, Rupert? Yes. TEDsters do have fun working, and they work hard. I figured they're not workaholics, they're workaholics. Good. Alex Garden says, to be successful, put your nose down in something and get damn good at it. There's no magic, it's practice, practice, practice. And it's focus. Norman Jewison said to me, I think it all has to do with focusing yourself on one thing. And push. David Gallo says, push yourself. Physically, mentally, you've got to push, push, push. You got to push through shyness and self-doubt. Goldie Hawn says, I always had self-doubts. I wasn't good enough, I wasn't smart enough, I didn't think I'd make it. Now, it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers. Frank Gehry said to me, my mother pushed me. Serve. Sherwin Newland says it was a privilege to serve as a doctor. Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires, and the first thing I say to them is, okay, well, you can't serve yourself. You got to serve others something of value, because that's the way people really get rich. Ideas. TEDster Bill Gates says, I had an idea. Founding the first microcomputer software company. I'd say it was a pretty good idea. And there's no magic to creativity and coming up with ideas. It's just doing some very simple things. And I give lots of evidence. Persist. Joe Kraus says persistence is the #1 reason for our success. You got to persist through failure. You got to persist through crap, which of course means criticism, rejection, assholes, and pressure. So the answer to this question is simple. Pay $4,000 and come to TED. Or failing that, do the 8 things, and trust me, these are the big 8 things that lead to success. Thank you, TEDsters, for all your interviews. يقول ريشارد سان جون في الانترفونسيون نتاعو الحكايه بدات وقت اللي لقيت روحي في الطياره وبحذايا اتيديونت ظاهره على قدها مش لاباس عليها وتلفتت لي وسالتني كيل هي لو شومان دو لا ريوسيت ويواصل ريشارد ويقول الحقيقه تكوانسيت وما لقيت ما نجاوبها مي جو مي سو كونسونطري سور سا كيستيون وبعد عديت 7 سنين وسالت 500 عبد نجحوا في حياتهم جيزي انترفيوفي وخلطت لشنو يخليك تنجح ويرخصهم ريشارد اون 8 بوان واول بوان يحكي عليه ريشار ويقول اللي هي اهم بوان لازمك تبدا بيه هو لا باسيون passion. La passion est le moteur essentiel de votre plan d'action. خاطر هي اللي باش تخليك تلقى les ressources à chaque fois. ويأكد ريشار ويقول quand tu es passionné, l'argent ne sera qu'une conséquence. En deuxième étape يقول ويأكد ريشار على الورك على الخدمه اذا كان عندك الفكره وعندك لا باسيون نتاعك سي بون ترى فيها تعرف روحك وين تحب تمشي تبدا تخدم وتبدا تنفذ اللي تحب عليه يلزمك تخدم وتخدم 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 work. اي اوسي من لي بوين اللي ركز عليهم ريشار ويأكد عليهم هو فوكس يلزمك تقعد كونسونطري في الحاجه تحب عليها على خاطر الدنيا عادي انها باش تهزك يمين ويسار وبشويه بشويه تمشي والموتيفاسيون تنقص بارابور لحاجه تحب تخطط لها هذاك علاش يأكد ريشار ويقول يفو اتر كونسونطري
et se fixer l'objectif باش تخلطوا وبالطبيعه باش تلقى عراقيل وباش تلقى الموتيفاسيون تمشي نتاعك تنقص. هذاك علاش من اكثر لي بوينت كيف ياكد عليهم ريشار ويقول انك باش تطيح وتعاود تقوم وتعاود تطيح وتعاود تقوم وتعلم انك تدز روحك. ويقول سو ني با ايفيدون انك تدز روحك. هذاك علاش اون انفونتي لا مامون. ومن لي بوينت اوسي اللي اكد عليهم ريشار ويقول سيرف apprendre à partager et servir les gens parce que من الحاجات اللي فالوريزيو الانسان انه كي يعاون العباد الاخرين ولا انه الحاجات اللي يعرفهم يعاون عباد اخرين باش يخلطوا كيف باش يحققوا حاجات. على خاطر هكاك تحس روحك انك تو فالوريز وتحس روحك انك قاعد تفيد في المجتمع. ومن هذاك من العراقيل اللي تلقاهم كيف لي زيدي فيين وخاطر في لي بلوكاج باش يجيوك لي زيدي ووقتها من لي زيدي تحب تنفذهم. ومن هنا تجي الانوفاسيون وانك تحاول تستيهم حتى لين تلقى الثنيه الصحيحه اللي باش تخلطك انك تعيش لا باسيون تاعك اي فيس فيرسا حتى نتسكر البوكل. دونك اهم بوان انا نصور اللي يركز عليه واللي انا ديما يعجبني في الانترفونسيون دو ريشارد سان جون هي لا باسيون. il faut chercher la passion. اعرف روحك شنو تحب. moi personnellement j'ai lu le livre et j'ai testé et ça marche pour moi et ça peut marcher pour tout le monde. find your passion. لازمك تلقى الباسيون تاعك. شوف وين تحب تخلط. تستي اخدم ريزيست بوش عمرك ما تسلم. ويغا توجور دي بلوكاج. علم انك تبارتاجي وقتك مع غيرك. تعلم انك تعاون غيرك. Tu finiras par trouver toujours des solutions باش انك تخلط اللي تحب عليه et vivre la réussite. Retenez bien Richard St. John, l'intervention تاعو 8 to be great, l'auteur du livre 8 to be great.